nehme es dann aber gleich wieder weg. So, darf ich ein bisschen schieben noch kurz? Ja, oder? Moment, ich muss mal zur Seite. Besser, sorry, ich habe auch nur Strom, weil das nicht mehr genug hat. So, wird gleich wieder runtergebogen. Hallo. Stellen Sie heute vor? Ja, Sehr genau. gut. Wenn ich da oben bin, dann sage ich, jetzt sind wir live und dann können Sie anfangen zu reden. Ja, ja. Okay, Kein Problem. Ich will Englisch Ich sprechen. mache Ja. jetzt die Einführung. Ja, auf Deutsch. Okay, alles klar. Ist das in Ordnung? Das ist mir alles gut. Genau, ich hatte verstanden, dass ein paar Leute dabei sind, eventuell, die nicht so Deutsch können. Deswegen war es auf Englisch. Ja, das war ursprünglich so vielleicht kommuniziert, aber da sind jetzt vielleicht 4 oder 5 von diesem Studiengang, die nicht so gut Deutsch können. Also die Latinos, die ich jetzt gerade sehe, die ich auch nicht persönlich kenne, die Ja gut, aber dann ist es trotzdem mit Deutsch kommen, aber rein Verkehr. Ja. Aber in der Diskussion würde ich sagen, geht dann beides. Ja, natürlich. Ja, also jeder darf sprechen können. Wir können ja auch, wenn noch jemand auf Spanisch eine Frage stellen, ich kann auch kurz übersetzen. Okay. Ich bin da. Das Super. möglichst einladend sein, würde ich sagen, für die Studenten. Ja, ich würde sagen, jetzt bin ich eigentlich ganz happy. Ja. Das stimmt. Ich war mir nicht sicher, wie viele jetzt. Ja, ist doch gut. Sie kennen einen guten Freund von mir, glaube ich. José Armando Cárdenas. José Cárdenas. In Berlin studiert hat. Ja. Ich meine, Sie haben den mal mehr Zeit, dass er Sie kennengelernt hat. Ist er jetzt in Jena? Nee, der ist in Berlin, der war jetzt eine Zeit lang in Kolumbien und ist wieder zurück. Und, Sprechen wir nachher. Ich muss mal überlegen. ja, okay. Über die FARC hat er geschrieben und Bildungsprogramme der FARC. Oh, ja, natürlich. Ja. Okay. Ja, zuletzt hatte ich den vor ein paar Jahren in Bogotá auf der Straße. Okay. Super, ja, der hat jetzt ist in der Praxis gelandet, also macht was anderes jetzt. Er macht nicht mehr Wissenschaft, aber er schreibt immer noch und macht Radio und so weiter. Ja, natürlich. Da kennen sicher noch andere Leute, die Sie auch noch kennen. Ja. Wir müssen jetzt auf das Zeichen warten, weil also es wird auch übertragen auf YouTube und man kann es dann später runter. Ja, das hat mich gefreut. Können wir loslegen? Ja, super. Ja. Warten Sie mal, ich muss denn da... Oh, so war es jetzt nicht gedacht. So, einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen allen. Ich hoffe, dass Sie gut nach Eichstätt zurückgekehrt sind und einen wunderbaren Start hatten hier in Eichstätt wieder. Es wird diese Woche kalt, ja, in diesem Raum ist es besonders kalt, aber glücklicherweise ist doch ein bisschen geheizt worden. Das freut mich wirklich, weil da kann richtig kalt werden, dieser Raum. So, ich freue mich außerordentlich, heute begrüßen zu dürfen bei uns in unserem Zyklus zu Weltkrieg, Frieden, Frau Dr. Alke Jenss. Frau Alke Jenss hat ein Studium der Politikwissenschaft, der Friedens- und Konfliktforschung sowie der Romanistik in Marburg, an der Universität Marburg, absolviert und mit einem Master abgeschlossen, dann aber gleich eine Promotion in Soziologie angehängt, ebenfalls an derselben Universität und diese mit der Höchstnote, mit der besten Bewertung summa cum laude abgeschlossen. Dafür ist sie übrigens auch von der ATLAF, das ist die Deutsche Arbeitsgruppe für Lateinamerika-Forschung,
mit einem Dissertationspreis ausgezeichnet worden. Und aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, das ist nicht einfach, diese Auszeichnung zu bekommen. Sie wurde dann wissenschaftliche Mitarbeiterin im Cluster Transnationalisierung, Entwicklung und Migration der Fakultät für Soziologie an der Universität Bielefeld, hat also die Universität gewechselt, dann gleich nochmal hat sie eine Mitarbeiterstelle angenommen am Arnold-Bergstresser-Institut an der Universität Freiburg. Sie hat also einen weiten Anfahrtsweg hinter uns. Ich war schon ein bisschen in Sorge, ob das alles klappen würde und bin wirklich dankbar, dass uns diesmal die Deutsche Bahn nicht im Stich gelassen hat. Ist auch schon vorgekommen. So, die Forschungsbereiche von Frau Jenss liegen auf dem Gebiet Sicherheit, und das setzt sie mit einem und in Verbindung, und Unsicherheit. Ja? In diesem Zusammenhang ist einer ihrer Schwerpunkte War and Drugs, die Staatlichkeit, Governance und multiskalare Aushandlungsprozesse. Dann kommen noch die politische Ökonomie von Landkonflikten sowie Spatial Theory hinzu. Wollte man das auch geografisch fassen, da kann man sagen, dass sie ihre Schwerpunkte in Kolumbien und Mexiko hat. Das hängt auch mit ihrer großen Forschungsarbeit natürlich zusammen. Sie hat auch längere Forschungsaufenthalte in diesen beiden Ländern absolviert und sich dadurch eben auch vor Ort ein Bild verschaffen können. An Projekten möchte ich 2 nennen, die laut Homepage noch nicht abgeschlossen sind. Korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmen sollte. Das eine heißt Postcolonial Hierarchies in Peace and Conflict. Also es hat immer irgendwas mit Frieden und Konflikt zu tun, gefördert vom BMBF. Und im zweiten Projekt, wo sie dabei ist, geht es um Promises of Democratic Connection. Dieses Projekt ist gefördert von der Thyssen Foundation und läuft noch bis zu diesem Jahr. Aus ihren Projekten sind sehr zahlreiche Publikationen entstanden. Das können Sie am besten gleich auf der Homepage selber überprüfen, aber eine sehen Sie auch hier, ja, abgebildet. Das ist ihre Monographie, die sie veröffentlicht hat. Und was ich hinzufügen möchte, fast alles, was sie publiziert hat, ist auf Englisch erschienen. Das ist notwendig, wenn man wissenschaftliche Karriere machen möchte. Ein Teil auch auf Spanisch. Deswegen, oder vielleicht nicht nur deswegen, aber deswegen auch, wird sie heute auf Englisch referieren zum Thema, jetzt fängt es gleich auf Spanisch an, fue el estado, ja, also es war der Staat, Selective, Security and Coloniality of State Power in Colombia and Mexico. Frau Jenss, jetzt haben Sie das Wort. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. So. Danke für die Einladung. Das ist für mich sehr schön, hier zu sein. Ich bin auch sehr froh, dass die Deutsche Bahn uns nicht im Stich gelassen hat. Ich wechsle jetzt tatsächlich ins Englische. Ich war nicht sicher, welche Sprachen hier vorherrschen und wer sich mit welcher Sprache am wohlsten fühlt. Mein Buch ist auf Englisch und das stelle ich vor. Insofern ist das für mich das Einfachste tatsächlich. So, let me start with a caveat. There are different interpretations of what the state and violence could be or how we should understand them. And I offer one possible analysis. But to go back to the basics, we as scientists base such interpretations on data. In my case, this is from interviews to state documents, some of those state documents originally secret, only released years later, but it's empirical data. What theory does, it helps me analyze and interpret these data. And so I see the conflicts in those two contexts through the lens of these conceptual offers. But that does not allow me to bend the data, for example, right?
And that means there has to be a conversation, a reflection between the data collected and theory to ensure an adequate analysis. So what I want to do is offer some of my journey through this research project, or through my work in the last, this is basically the last 15 years. At least in part, I've been involved in with this project for the last 15 years. So, and learn from the long conflicts in both Colombia and Mexico. And then let's see what the discussion brings us to. So I guess that is also the aim of the series, right? Learn from the conflicts that we have at hand. So let me take you through the book a little bit. In 2011, I was in Mexico, and this was at the height of the first military offensive against drugs, so-called war on drugs. And I was in San Cristobal de las Casas in Chiapas in the south of Mexico, and there was a march by the Zapatista communities, a silent march of silence. So these people, there were 10,000 people in town that had come from the villages around, and they had come to town and they marched in silence through this town to protest against the war on drugs, against the military offensive, because they were saying this is actually causing insecurity. I was witnessing the march, and I was impressed by this. It was you can imagine it was very impressive, sort of this silence, a lot of people, all masked, right? But I felt uncomfortable with the analysis that existed at the time. Most of these seemed to see the effects of the war on drugs as extreme anomalies, instead of recognizing how the coercion of parts of society is actually integral also to the democracies that we know, dealings with dissent, and how sort of a lot of the analysis sort of neglected the actual lived experiences of large parts of societies that are often dominated by this kind of coercion and by insecurity. I was also uncomfortable with the role that was given to organized crime in media coverage, for example. So this dark counterpart to the state sort of didn't rhyme with me. So what I argue in the book is that security policies became the heart of state policies in the 2000s. So the book is about the early 2000s in Colombia and the mid to late 2000s in Mexico. But those security projects in both contexts entailed a highly selective provision of security with actually brutal material effects for many. And that is the thing that I want you to take away from this talk, really, is that there is differential access to the state. People can shape and experience state policies in very different ways. And what I would say we can also see in this time is that selective state practices and techniques that elude legal systematization and order can also come to the fore. So even if their production of insecurity seems to clash with state practices of legibility, like you can imagine surveys or territorial ordering or giving out IDs or economic development plans, that's also all different kinds of regulation. And sometimes it seems that practices of insecurity may clash with that. But I would say that this isn't actually a sign of a deficit necessarily. So what I try to do is I juxtapose these two contexts, Colombia and Mexico. So this is where we are in northern and southern Latin America. When I started this research, I was told these contexts were not comparable, actually. But what seems comparable actually changes. A few years later, talk was of how Mexico had been Colombianized. In any case, to do justice to the complexities, instead of a classical comparison,
I read both contexts as two instantiations of one hemispheric frame. I base this not quite comparison on Juliet Hooker's work, who has worked on juxtaposition, on reading different contexts alongside each other, without that meaning a classical political science comparison. This is also because I wanted to put these contexts in relation to each other. So it's not just isolated, but there's, for example, in this time that I talk about or that I work on, Mexican President Calderón would, for example, travel to Bogota for tips and ideas from his Colombian counterpart. And this also shows something that I think is important. They are not passive receivers of US security policies, for example, but ideas travel back and forth between the two contexts, between other contexts. So what I did was interviews with land activists, journalists, political figures, lawyers, and as I said before, I analyzed lots of different state documents. For example, documents that were made accessible through WikiLeaks and the National Security Archive in the US in recent years. Now, we can pretty much show how security narratives in the region had already shifted in the late 1990s, in the early 2000s. So, for example, we can trace the coupling of trade and security and the close cooperation with the US that was now seen as necessary in Mexico, that had been presented as impossible, or sort of at least in discourse, it was negated. So if you look at documents from regional summits, for example, heads of state will all applaud Plan Colombia, like the military offensive financed by or co-financed by the US, the Mérida Initiative, which is basically the same thing in Mexico, a smaller kind of program, and always with the idea that this fights crime. There's been much criticism of these narratives, but some basic tenets have only recently been called into question, and they are linked to actual material practices. So it's not just a narrative of crime. We are talking about actual state practices that, as I said before, sort of oscillate or like go back and forth between legal and illegal practices. This photo here is of soldiers that were posing actually for me in an Andean region in Colombia to show me how they were now present. That was in 2008, if I'm not mistaken, to show me how they were now present even in remote areas. So this is sort of basically the rehabilitation zones that were presented as particularly conflictive by the then Uribe government, and sort of these soldiers are showing the military efforts to both expand their tasks and to forge closer relationships with the population in conflict areas. So one quote that I find really impressive from the Semana newspaper on the region of Arauca, which is towards Venezuela. It's an oil region as well, very conflictive. Just as an example, there the state introduced a Soldiers for a Day program. So on a Thursday, groups of 20 children would go to the battalion to play with the soldiers, ride in the cascabel tank, have a talk with the soldiers, and so on. So this kind of thing. I think it's interesting how this tries to show how the military is close to the population. But obviously, these different narratives or this kind of showing of closeness isn't always or isn't the only thing that we should see. Statistics fuel the narrative of fighting against crime, but there again, it depends on what we look at, right? So if you look at, for example, let's go to Mexico. If we look at the numbers starting from 2007, we see how homicide rates, for example, go up very much. If we look at the longer
at the longer period, then we see how actually murder rates had gone down until 2007, even though the legitimization by the Calderon government was that they had to fight crime because of the rising violence. So sometimes our interpretation, our analysis also depends on what numbers we look at or what time frame we look at. The graph down there on the right is just a longer, deaths by firearm, the longer developments in Colombia and Mexico. So sometimes, and that's something that we can read from all these graphs, is that in some contexts, violence erupted after the army's arrival in some regions. In Colombia, the general homicide rate fell. You can see that, the black line goes down on the right, but extrajudicial executions by state armed forces sharply increased after 2002, which is when this military offensive started. In Arauca, the place I just mentioned, with the Soldiers for a Day program, homicides peaked right at the same time in 2003, with the army offensive in full swing, and grassroots organizations kept denouncing extrajudicial killings. So there, reportedly, the Army's 18th Brigade let paramilitaries execute selective killings and massacres. So their state presence, rather than expanding the network of public schools and hospitals in the rehabilitation zones, fundamentally translated as the presence of security forces and of paramilitarism. At least that's what some of my interviewees said. In Mexico, in turn, the perception was of generalized insecurity in 2011, for example, when I was doing interviews. So like in the Netflix series, there's recurrent discursive figures that political actors used in both Mexico and Colombia. So one of those figures would be the patron, an authoritative figure who protects in return for loyalty, leads the way, like with an sort of an iron fist. Some of these presentations we are now seeing in other countries, in governments like Bukele's government in El Salvador. So we have these different narratives, and they are taken up by sort of these series, but sometimes what we see is just sort of a normalization of violence through these. What struck me was for example, was an interview that was given in a radio interview that was given by a general in Mexico in 2011, and he was saying, when I get hold of one of these guys, in that case, like someone who was attributed to the Zeta groups, like one of those criminal groups, I kill him. I don't trust the federal police because they don't kill, they only arrest. So this kind of normalizing practices where you don't question anymore, is this person actually a criminal? What kind of rights should this person have? These kind of things were, we can see them in both of these countries, in both of these contexts. So in this narrative, for example, the general has an opponent, the capos, the criminals, that, dominated these imageries of crime. They were targets of the kingpin strategy, the idea that killing mid or upper level drug traders would make the networks disintegrate and disappear. We know now that this didn't happen. But these narratives are essential for the discursive shift that took place, I would say, in both contexts, to consider it part of the problem that criminals enjoyed procedural rights in the first place. Those discursive elements do other things as well. So, for example, I would say, from what I've been able to document,
is that the construction of criminals along racialized and class-based difference also allowed some upper-class Mexicans, in that case in Mexico, also in Colombia, I would say, to use strategies of othering for victims and perpetrators alike. So they were able to distance themselves from the war itself, at least to some extent. This is just in tendency. I'm not saying this is absolute, right? But I would say that there is, to some extent, a legitimization of these state practices as well, because those closer to the state were able to say, this isn't about us, at least for a while, and at least in some parts of those countries. I would say, so this is one element that I work on, the discursive shifts that took place during that time. But as I said at the beginning, there's also material practices. I would say that what we can really document in both contexts is that the protection of security, or these security policies, practices, entailed protecting private property. But that was, in those contexts, to the detriment of communal and collective property. So I don't know if you know that, but both in Colombia and in Mexico, there's communities that hold collective property. So for example, indigenous communities that have communal land titles, right? So it's not your own private parcel. You might not be able to sell it either. It's usually, a part of some land, some hectares of land that can be used by a community in a rotating system or in a collectively administrated system. So there's different ways of organizing this, but there are considerable parts of society or of this kind of property that is not private. In Mexico, after the revolution of the early 20th century, actually there was a widespread change of land property, and people were given collective titles. I won't go into that because this is a huge topic, but what I want to say is that now in the so-called war on drugs, state discourses on crime also invoked land tenure. And they did so quite explicitly. They constructed some forms of ownership as insecure. So where investment returns were not guaranteed, state documents now labeled this as a security risk. So the communal property suddenly turns out to be insecure in a way. State discourses also extended the idea of crime towards peasant and indigenous activists. They became a source of insecurity. And their questioning of the dominant concept of land tenure, private property, and land control played no small part in this, I would say. So for example, a land activist in Guerrero in Mexico told me, so all these movements for the defense of land, these spaces that the government abandoned for decades, because back there it's only the indigenous. Now it turns out it's a big risk because they realized there's more autonomous processes that have been initiated. So I would say, from what I've been able to document and to collect, is that state practices against these actors, communal landholders, were tied into the war on drugs. And racial hierarchies in the representation of property then translated into hierarchies of protection. So people with private property were basically, if you want to put it so bluntly, were more protected. So for example, in Mexico, we can document that the military increased its presence precisely where the state granted mining concessions to corporations. The Procuraduría Agraria, which is the mediating body of the state, had a quite clear role in acting as a door opener for the corporations. So we can see that military barricades and camps appeared on indigenous communities' collective land with gold deposits, for example, and there were also expropriations, at least
in 2012, for example, we can document that at least weekly communal land was expropriated on the basis of public utility. And at the same time, you have this quite pronounced military presence. In Colombia, we can document this even better. You might know that if you've worked on Colombia. We can see that, for example, the state, well, with the Uribe government in 2002, that started this military offensive, or, well, had this at the center of its government. It's not that the war on drugs only started then, right? I don't want to say that. But with this government, agrarian policy changed at the same time. So what we can see is that the state started to revoke collective titles. Between 1996 and 2002, this happened in only 80 cases, but with the Uribe government, only between February and March 2003, this jumped to 134. So we can document these kind of things, right? And I think it's important to do so. I would say that this has to do with the overall economic policy of these governments. And in the Uribe coalition, there was sort of one of the things that they would say is that large parts of Colombia were unfairly titled to indigenous groups as reserves. For instance, Cauca's governor then, Juancho Mosquera, famously said once, "Not a meter of level ground for the Indios," right? Were a racist term that he used. "Not one more meter for reserves, which really are unproductive and opposed to development." So we have this kind of discourse. We have the state practices that seem to let paramilitaries into certain regions in Colombia. And what we can also document is that at the very same time that people say that make these statements about indigenous communities, the appropriation of land by paramilitaries, for example, does not stop, right? There's a discourse about how the so-called war on drugs, how the military offensive by the Uribe government in Colombia, and legal regulations in parallel supposedly stopped the paramilitary groups from acting, but we can actually document that the illegal land appropriations keep going on. So what does this tell us? Parallel to continuously high rates of displacement, we saw further economic liberalization with an emphasis on specific economic sectors that act as, that were later called sort of the locomotives, the motors of economy. Mining, oil, agrarian industry, all for exports, right? So this intensification is presented as a promise of upward mobility, and at the same time, they are tied to specific forms of property regimes. Other forms of property are framed as insecure. And I would say that we can see that how this is this is due to a reshuffling of social forces in the 2000s. There's requirements by the global economy. If we look at sort of the global picture, then we can quite clearly see that there's a large or an intensive demand for these kind of commodities, coal, for example, different kinds of minerals, and so on. But that also drove certain practices that, in the end, had violent effects, right? So I think we can see that these are, in a way, connected, and we cannot see the economic policy completely isolated from the questionable security practices of the state.
In Mexico, one thing that we are able to document is that in the very states that concentrated extreme and rising levels of violence in, for example, between 2006 and 2011, at the first wave, the first wave of the so-called war on drugs, those very states in the north at the same time kept and even stiffened of more foreign direct investment, while flows to the rest of Mexico declined because of the US crisis in 2009. So we can, at least what this tells us is that the argument that the war on drugs has to be fought because violence hinders the economy, in that context doesn't quite hold, right? So I would at least question that government discourse here. I would still, that's probably up to discussion. I make the argument that this, at the same time, is showing us that the war on drugs actually furthers economic liberalization or furthers possibilities for large corporations. But at least we can say that the violence doesn't quite hinder economic growth. The significance of the selectivity of security that I've tried to show can be grasped when we draw the connection between these two pictures in Colombia. So here we have a football playing ground at the end of the 90s in the southeast of Colombia, where paramilitary groups entered. This is the Mapiripan area, and they committed a massacre. In 2004, you see the other picture in Congress. The same paramilitary commanders, at least some of them are the same, were able to present what they thought should be their and the state's role, and what the state's policies towards them should be. So what this, I would say, shows us is that even though it was clear and it was documented that they committed crimes against humanity, they were still able to access political circles very directly. They were invited into Congress. They were able to speak. And that is what I mean by selectivity, right? So there's certain actors that are able to do this, and in a way, they end up shaping security practices of the state, while others, in this case I would say indigenous communities, mostly Afro-Colombian communities, for example, don't usually have the chance to do that. This is, well, concretely, those of you who know Colombia will know this, confidential document. Several of these were written out and were signed apparently before the Uribe government came to power, between paramilitary groups, commanders, and regional politicians. And they agreed on policies or on a project to re-found the country. So there was a political project that they agreed on behind this kind of letting them come to Congress a few years later, right? So this shows us quite direct access to state actors, to state institutions. The point is that they were actually able to directly influence and intervene into the legislation process about their own treatment. Right? One former paramilitary
for example, then later testified that he had been sent to Bogota for lobbying, and he succeeded in reshaping, at least partly, the law that was drawn out to treat those paramilitary groups in their demobilization process. When we look at Mexico, this kind of formalization of such groups or of extra-legal military practice never took place. It's not the same context, right? We don't see them sitting in Congress or appearing like publicly like in Colombia. Still, I would say that we can see that both state action and inaction were central to selective security. So one thing that we can say is that, for example, the Victims Agency that was established in 2011 because so many people, well, a lot of people had been demanding some sort of answers to disappeared relatives, for example, that they claimed were not actually criminals. This victims agency, Pro Victima, it was called, did not really investigate. Part of its staff came from the military itself. And Pro Victima also denied relatives that they were actual victims quite frequently. So it's, we can see some, at least reluctance of the state, right, to treat these cases, to actually treat these cases. But it was the case of Ayotzinapa, of the 43 students of Ayotzinapa, much later, that was emblematic in the sense that it made clear for many in Mexico how state agencies had been intimately involved in criminal practices for a long time, and particularly since 2007. So if you don't know this case, to put some faces to the case, artists drew out these pictures of those disappeared students. So in 2014, in Guerrero, in Iguala, 43 students were forcibly disappeared and 6 were killed. And it's been documented by now that there has been police and military involvement. It's still not quite clear what happened, but we can at least in concrete cases document that states and illegal groups actually work together instead of fighting each other. While fighting also existed, obviously, but, right? Okay, so how do I make sense of all this? This is going to be really theoretical, but the idea of selective security helps me move beyond a discussion of failure or success of the so-called war on drugs. So instead of asking how state security policies fared against crime, I ask about the state role in violence. And specifically, I ask about who was able to shape the institutionalization of legal and illegal security practices, of this kind of involvement, for example, of state institutions and paramilitaries in Colombia, or how do we actually grasp this? So what I try and do is I take a deep dive into state theory, I move back and forth between this and my data, and to cut it all short, because this is not going to be sort of so interesting for you, you can read the book on sort of the entanglements of these kind of different theoretical strands. But what I try to propose is a relational understanding of the state. So instead of saying, like we would imagine with post-Weberian or with Weber's idea of the state, like there's the monopoly of violence, there's a tax monopoly, right? There's a monopoly of legislation. A relational understanding of the state tries to think the state from society, so from the asymmetries that exist in society and between social groups. So the state is actually based on power relations within society. They don't translate directly, so it's not just an instrument of some forces. That would be reductionist, I would say.
But we can see that power relations, different social groups permeate institutions. Institutions aren't just separate from society, but we can see the different social groups in different institutions. So imagine that, for example, there's different social groups present in the military than, for example, in the Ministry for Family Affairs or whatever. And that depends also where in these institutions you look at, right? What levels, what hierarchies. What I would say is that combined with the notion of coloniality of state power, this relational understanding helps me grasp three things. It puts the focus on how in tendency it's specific groups of people that are targeted by state coercion and are vulnerable to violence at the same time. And that makes also state practices sometimes deepen these vulnerabilities, right? Second, it foregrounds the selectivity within the state, which institutions come to play a protagonist role, which becomes stronger in a period of time. What are the dynamics within the state? And three, it shows, or it at least puts the focus on how specific groups of actors are able to influence these state practices. So as I said, how it's possible, for example, that Colombian paramilitaries were able to co-shape the state's answer to their own atrocities. So I propose to speak of selective security to account for the hierarchies that shape security practices and the potentially long-term but dynamic security arrangements between a multiplicity of actors. So, to make it short, things are not as clear-cut as we might think and are very complex, but they're also dynamic. So that also makes some people more vulnerable to state coercion and crime at the same time than others. And this is not just, as I said, securitization, so as in the discursive framing of all sorts of things as security related. It's about the material basis and effects of such practices as well. So that's why I insist so much on the property relations that change during the war on drugs. And it's different theoretical influences that shape this. Pulanzas, Aníbal Quijano, who you might have heard of, Stuart Hall, but also Colombian authors such as Francisco Gutiérrez Sanín and Vilma Liliana Franco Restrepo, for those that know that kind of literature. Now, this has, and I'll finish in a minute, this has impacts still today. In Mexico, in 2018, people voted for a very different project, or a so-called progressive candidate, López Obrador, who had lost against Calderón in 2006, or, well, those elections in 2006 were very contested, so there's a lot of people that say that this was fraud. But anyway, so López Obrador had tried to become president before, now he became president. But what can we see has happened? The military protagonism is still there, and we can see that they have assumed even more faculties than they had before. And I would say that from a peace studies perspective, this is highly problematic. The project that Professor Fisher mentioned that I'm doing at the moment on promises of democratic connection is about large-scale infrastructures. And by trying to understand the political practices around those infrastructure projects, I would say that in Mexico, these have recently, even more intimately than before, been tied in with the
overpowering role of the military. For example, one of the flagship projects, the so-called Maya train, which has been very contested, is now in part owned by the military, has been in part constructed by the military, and is also presented as a military project, really. So you see these videos of the president appearing at nighttime with the military construction brigades and so on. So it's mind-blowing, really. I've just come back from a trip to Mexico for a few weeks, and just before Christmas. And even the Mexico City airport is now controlled by the Marines, for example. So you see their posters and you see them standing around in the airport. But at the same time, I also went to Chiapas again. At the same time, there is clearly still similar criminalization practices of Zapatista communities and activists, at least in the south. Now, there's a lot of analysis that we can put around this, but I just want to mention it. And there's also the federal police doesn't exist anymore, but the National Guard, which is now the analogous body of security or police body, is deeply involved in anti-migration practices. So we still have a very impressive protagonism of the military that started with 2006 and with the military offensive that I've talked about. In Colombia, you know that, I guess, there have been interesting symbolic and personnel changes. So here in last year, the presidency also changed hands, and it was quite interesting to see symbolically how the new vice president, Francia Marquez, entered into her new role by first greeting the domestic workers in the vice presidency, and the former vice president, Ramirez, is visibly, well, maybe not disturbed, but it makes her nervous. So it's a very different treatment. And these pictures were shared widely on Twitter and so on. And it's quite interesting how there's changes. I would say that the new government owes a lot to social mobilizations in the years prior. And Francia Marquez is sort of the face of at least some of these mobilizations. She's an Afro-Colombian environmentalist. So this is really interesting. In parallel, there's been the Truth Commission that also treats the role of state forces. So there's some really interesting things going on. But it also sort of, and I think you will also have a talk about the work of the Jurisdiction for Peace, or the Truth Commission, in one of the next weeks, if I saw that correctly. But the situation is still complex, and there's, when you talk to people in the different regions, then the security situation for a lot of people hasn't changed that much, and there's a lot of pessimism. So there have been some encouraging signs. There's also a reduction in homicides in some areas, especially those against social leaders, as well as slight decreases in massacres and forced displacements. So these things kept happening, right? But they slightly decreased, but it's difficult to establish a causal relationship when we look at sort of what the government has done and these changing numbers. So it's not quite clear yet what effects the government policies that I would say have changed, yes, what effects they have actually had. So I would say that these different connections between sectors that we sometimes see as isolated from each other, for example, economy and security,
and the interests or the ways in which some social forces are able to shape policies and state practices is why we need sociological analysis on interests and the abilities of different social groups. And I'm happy to answer any of your questions. Here's a glimpse on my other work. And yeah, let's go into discussion. I'm happy to talk to you in German, English, or Spanish, whichever language you prefer. So thank you very much for your very interesting talk, not only in terms of the topic, but also interesting methodologically and in terms of the concepts you use. And now there is really enough time, this time there is enough time to put your questions, to maybe say what you wanted to say, make your own contribution or comment, and please take advantage. Who wants to start? In Deutsch oder Englisch, wie es gesagt wurde. Gerne. Spanisch ginge auch. Genau, also auch wenn irgendwas unverständlich war, ich versuche gerne nochmal zu erklären. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage, und zwar, ich glaube, es war eine der ersten Folien, da ging es um das Zitat von dem General. Und zwar, also ich fand die These ganz spannend, wenn ich sie richtig verstanden habe, dass im Zuge dieser Finanzierung des Antidrogenkrieges dann im Prinzip so eine diskursive Verschiebung stattgefunden hat, dass ab da im Prinzip, Sie sagten, Kriminelle dann nicht mehr als Subjekte mit Rechten wahrgenommen werden. Und ich finde das an sich ganz nachvollziehbar, allerdings bin ich noch nicht ganz überzeugt von der Zeitlichkeit. Okay. Und wollte Sie fragen, ob Sie da noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen können. Woran machen Sie fest, dass das genau mit dieser beginnenden Finanzierung des Drogenkriegs zusammenhängt? Sollen wir sammeln oder soll ich direkt antworten? Ich kann das. Fangen Sie mal an. Okay. Also. Es kommen dann noch mehr Fragen. Ja, also ich mache das fest an der Militäroffensive ab 2007. Wir können da sehen, dass ähnlich wie in den Rehabilitierungszonen in Kolumbien, in Mexiko sogenannte Operativos Conjuntos stattfinden, also wo verschiedene Sicherheitskräfte zusammengefasst werden, Militär, Polizei, also verschiedene Polizeiorgane. Es gibt in Mexiko auch damals schon eine verwirrende Vielzahl an Polizeiorganen, beispielsweise auf bundesstaatlicher und lokaler Ebene. Da wird also diese Offensive gestartet gegen die sogenannte organisierte Kriminalität, und zugleich macht die Regierung Calderón diskursiv sehr viel in Richtung Sicherheit, also versucht es sehr stark diskursiv abzustützen. Unter anderem das, was ich gesagt habe, also dass wegen der Gewalt, wegen steigender Mordraten und so weiter muss man jetzt reagieren, wegen der Unsicherheit. Es bleibt aber alles immer sehr vage. Die organisierte Kriminalität bleibt auch völlig vage, man weiß überhaupt nicht, wer gemeint ist. Wenn man sich die staatlichen Dokumente anguckt, zum Beispiel den Entwicklungsplan von 2006-2007, dann ist der einerseits sehr stark ausgerichtet auf diese ökonomische Liberalisierung, aber andererseits findet man sehr viel diese Passagen zu Sicherheit. Und ich würde sagen, dass das findet nicht sozusagen mit einem Schlag alles ab 2007 statt, aber man hat so eine graduelle Verschiebung, würde ich sagen.
also natürlich hat es vorher auch schon existiert, dass PolitikerInnen gesagt haben, ja, die brauchen, warum sollten die solche politischen Rechte haben und so weiter. Aber in dieser Intensität und mit solchen klaren Aussagen, also dieses Radiointerview, das wurde schon auch in Mexiko sehr viel rezipiert und wurde diskutiert, also von linken MexikanerInnen sehr kritisch durchaus. Es gab eine starke Kritik in der Zeit an der Militarisierung, an der Rolle des Militärs und der Marine an verschiedenen Stellen. Aber ich würde sagen, dass man tatsächlich in dieser Zeit, 2007 bis 2011 vor allem, in dieser Regierung Calderón, graduell so eine Verschiebung nachzeichnen kann, wenn man sich anschaut, wer sagt was für Äußerungen gibt es, was sagen die verschiedenen staatlichen Dokumente. Calderóns eigene Reden beispielsweise sagen uns da auch einiges. Das versuche ich in dem Buch ein bisschen genauer nachzuzeigen. Dankeschön. Dank für den spannenden Vortrag. Ich hätte eine Frage zu den Landenteignungen. Wem wurden diese Ländereien gegeben und was geschah dann? Also welche Folgekonflikte haben sich daraus entwickelt, sowohl in Kolumbien als auch in Mexiko? Ja, wichtige Frage auf jeden Fall. Das ist natürlich sehr unterschiedlich je nach Region, also sowohl in Kolumbien ganz unterschiedlich als auch in Mexiko. Mexiko ist ja auch ein Riesenland. Ein Beneficiary, eine Nutznießer als Sektor kann man in Mexiko auf jeden Fall im Bergbau sehen. Ich habe ja gesagt, dass das zugleich eine sehr starke Nachfrage nach Bergbauprodukten auf dem globalen Markt gab. Also man nennt es auch in der globalen Wirtschaft, ist das diese Zeit der 2000er Jahre, vor allem der zweiten Hälfte der Commodity Supercycle, also es gab einfach eine wahnsinnige Nachfrage nach diesen Dingen und man kann ganz gut zeigen, dass zum Beispiel die mexikanische Bergbaukammer, Camimex, eine Rolle spielt, die sie vorher nicht so gespielt hat. Also man sieht Silberexporte ansteigen und so weiter und verschiedene andere. Also das heißt, und man kann tatsächlich nachzeigen, dass zum Beispiel in Guerrero teilweise das der Fall war, dass solche Firmen, zum Beispiel kanadische Bergbaufirmen, letztlich dann Ländereien zugesprochen bekommen haben. Aber es ist tatsächlich unterschiedlich. In Mexiko gibt es ja auch eine eigene Agrarwirtschaft, also zum Beispiel Getreideanbau, es gibt die eigenen, also Grupo Bimbo beispielsweise, die Brot herstellen und nach ganz Zentral- und Lateinamerika insgesamt exportieren. Also das sind verschiedene Firmen, die in der Zeit auch stark wachsen und die auch Ländereien haben. Man kann das nicht immer so direkt nachzeigen. Also dieses Land ging dann klar an diese Firma oder so oder an diese Person. Dieses Dokumentieren ist sehr praktisch ein juristischer Prozess dann. Und das ist hat in Mexiko viel weniger stattgefunden als in Kolumbien. In Kolumbien kann man das teilweise sehr klar nachzeigen. Hier, dieser paramilitärische Kommandant hat sich das angeeignet oder dieser Politiker hat es nach 3, 4 Schritten sozusagen erworben. Und dann gibt es eine Diskussion darüber, hat dieser Politiker das gewusst, dass das vorher gewaltsam enteignet wurde oder nicht. Und das ist dann oft sozusagen in so einer Grauzone. Dann gibt es wieder gesetzliche Änderungen noch unter der Uribe-Regierung, die versuchen, sowas festzuschreiben. Also die zum Beispiel sagen, ja, also wenn da jetzt 2 Jahre keiner war, dann kann das auch jemand nutzen, so, dann, also das ist sozusagen zwischen so einer Präsentation als
das Land soll ja produktiv sein und einem, wie sagt man das auf Deutsch, also uso de buena fe, also oder compra de buena fe, also jemand, der das in gutem Glauben gekauft hat, aber war eben vielleicht doch ein Mittelsmann. Also auch häufig hat es dann schon mehrmals die Hände gewechselt. Aber man kann schon generell sagen, dass, und es gibt auch dokumentierte Fälle, dass es in Mexiko beispielsweise der Bergbau ist, dass zum Beispiel Ländereien einfach jetzt auch nicht mehr brauchbar sind, weil Tagebau betrieben wurde hinterher. Und in Kolumbien kann man das schön auch zeigen, also man kann es eben gut dokumentieren anhand von Äußerungen der Paramilitärs selbst, also die zum Beispiel sagen, und die auch, die zum Beispiel sagen, sie haben Palmölplantagen gegründet auf Land, das sie vorher sich angeeignet haben. Und wo man auch sehen kann, es gibt auf diesen Ländereien findet jetzt Palmölanbau statt, beispielsweise. Und dort ist es eben auch so, also in Kolumbien ist es eben auch so, dass zum Beispiel im Nordwesten paramilitärische Gruppen nach ihrer Demobilisierung Mitte der 2000er Jahre, die mussten dann nicht die paramilitärischen Kämpfer, die mussten nicht ins Gefängnis in vielen Fällen, sondern konnten, selbst wenn sie verpflichtet waren, einen bestimmten Dienst abzuleisten, eine Art Sozialdienst war das dann in diesen Gesetzen, die sie sozusagen mitgeschrieben haben oder die sie mit beeinflusst haben, dann konnten sie die auf solchen Plantagen machen. Und dann gab es eben sowohl Unterstützung für diese Wiedereingliederung, weil die Idee war, die demobilisieren jetzt, die geben ihre Waffen ab und das ist ja gut. Und dann brauchen die aber auch einen Anreiz, um nicht wieder zu den Waffen zu greifen. Und dann kann man da ganz gut nachzeichnen, dass die auf ihren eigenen Palmölplantagen sitzen und dass sie teilweise dafür auch Geld bekommen haben von internationalen Agenturen wie USAID. Also gibt es Dokumentationen zu, kann man belegen. Ja, Sie haben ja so auch mit der mehr theoretischen Literatur und so darauf hingewiesen, dass Sie so den Staat stärker von der Gesellschaft her lesen wollen und die gesellschaftlichen Konflikte im Staat auch nochmal, die sich dort spiegeln. Gilt das auch andersrum, dass es sozusagen Bewegungen von unten gibt, staatliche Sicherheit aufzubauen? Also etwas in Chiapas und wie verhält sich das dann zu der kolonialen Staatlichkeit von oben? Und wie kann man das so vielleicht auch miteinander vermitteln? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Dazu bin ich eigentlich keine Expertin, aber ich habe Kollegen, die dazu arbeiten, die zum Beispiel, oder ein gutes Beispiel dafür, würde ich sagen, sind die Policías Comunitarias in Guerrero in Mexiko. Das sind das sind legale kommunale Polizeikräfte indigener Gemeinden. Die haben also bestimmte rechtliche Kompetenzen, die haben sie auch schon gehabt vor 2007 und die fangen aber an, eine sehr wichtige Rolle zu spielen im Schutz mancher Gemeinden vor organisierter Kriminalität und im Staat. Und da kann man gut nachzeichnen, wie in manchen das tatsächlich zu einer, also nicht nur einer Politisierung, sondern vielleicht auch einer Stärkung lokaler Netzwerke und sozusagen des sozialen Geflechtes geführt hat und wie die in der Lage sind, dann auch beispielsweise Bergbau Projekte abzuwehren oder also wie die sich eben gegen verschiedene für sie negative Einflüsse von außen auch wehren können. Und auf der anderen Seite zeigen die aber teilweise, dass dieser Kontext auch dazu geführt hat, dass nicht alle sich noch so stark von kriminellen Gruppen unterscheiden. Manche von diesen lokalen Sicherheitsbestrebungen oder Initiativen
nehmen ein Stück weit Praktiken an von kriminellen Gruppen, von den staatlichen Akteuren. Und das ist natürlich auch problematisch, weil man dadurch noch eine Multiplizierung von Sicherheits- oder Unsicherheitsakteuren eigentlich hat. Also es gibt teilweise eine sehr komplexe Lage. Bei den Zapatistas ist es anders, weil die eigentlich meistens ohne Waffen agieren, auch wenn es den bewaffneten Arm weiterhin gibt. Aber nicht in den Gemeinden sind es eigentlich mehr politische Strukturen, Institutionen, Bildungsinstitutionen, Gesundheitsversorgung, die aufgebaut haben. Das ist ein Stück weit anders. Aber die sind jetzt besonders unter Druck, weil die Handelsrouten sich verändert haben. Die illegalen Handelsrouten vor allem. Ja, vielen Dank. Sie haben ja argumentiert, dass die Regierungswechsel sowohl in Mexiko als auch in Kolumbien zu einer stärkeren Militarisierung geführt haben und dann am Ende, dass dann die jüngeren Regierungswechsel aber eigentlich zu kaum Veränderungen geführt haben. Vielleicht, mich würde interessieren, wie Sie das erklären. Ist die Position des Militärs so stark geworden, dass es eigentlich kaum mehr einen Wandel gibt, oder wie würden Sie das erklären? Ja, es sind zwei sehr unterschiedliche Kontexte. Man kann das, glaube ich, nicht mit genau denselben Begründungen fassen, oder ich glaube, es ist nicht so einfach. Also ich würde eben immer sagen, man muss sich diese gesellschaftlichen Kämpfe und Prozesse und Dynamiken anschauen. Und wer ist da jetzt eigentlich wie beteiligt? Also das ist eigentlich eine empirische Analyse, die man da nochmal machen muss. Und die habe ich bisher nicht gemacht. In Mexiko würde ich eben sagen, was man da jetzt sieht, ist, es ist sehr deprimierend, muss man sagen, wenn man das so sieht. Ich war da eben gerade erst und das ist sehr, sehr, sehr deutlich, welche Rolle das Militär eben weiterhin spielt. Und meine vorläufige Vermutung ist, dass es schon so ist, dass diese Rolle der staatlichen Sicherheitsorgane einfach so dominant geworden ist seit 2006, dass das schwer zurückzudrehen ist. Also es sind ja auch nicht einfach rechtliche Kompetenzen, die dort ausgeweitet wurden. Das ist gar nicht, die gesetzlichen Bestrebungen da waren zum Teil gar nicht erfolgreich, die sind abgelehnt worden, aber faktisch ist die Rolle einfach extrem dominant geworden. Und das hat einfach diese Präsidentschaft López Obrador in keinster Weise zurückgedreht, auch wenn er das versprochen hatte. Und man weiß natürlich nicht, was für Arrangements da gefunden wurden, wer wie miteinander gesprochen hat. Das ist noch nicht dokumentiert. Ne? Das ist vielleicht in ein paar Jahren der Fall, dass man sich das angucken kann in Archiven, hoffentlich. Aber ich würde sagen, ja, da sieht man eben, dass das langfristige Folgen hat, wenn man so das Gefüge verschiebt, so stark. Und in Kolumbien ist es ein Stück weit anders, aber auch da, ich weiß nicht, was Sie sagen würden, aber die Militärs haben schon eine gewisse Macht und sind jetzt nicht irgendwie back in the barracks oder so. Ne? Also das ist einfach auch da eine sehr komplexe Lage. Auch die Sicherheitslage in verschiedenen Regionen ist sehr unterschiedlich, aber sehr, sehr komplex. Ich kann es nicht wirklich erklären. Mir kam gerade, wo Sie das vorhin gesagt haben, wie definieren Sie eigentlich kriminell in dem Zusammenhang? Weil, also Sie können das ja dann nicht einfach am Staat orientieren und Sie hatten bei Ihrer Aufzählung vorhin Theorie und Daten und Science erwähnt, aber nicht Philosophie oder so. Also es scheint auch nicht einfach eine normative Diskussion zu sein, was aber vielleicht gar nicht schlecht wäre in dem Zusammenhang. Ja. Gute Frage, kann ich nicht wirklich sagen. Also natürlich ist kriminell erstmal festgemacht an der rechtlichen Definition. Ne? Aber natürlich ist das eine staatliche, und wenn man dann dazu nimmt, dass sich da sehr viel im Graubereich bewegt, also das ist ja nicht, Recht ist nicht etwas, was einfach neutral da ist, sondern wird
geprägt von gesellschaftlichen Kräften erneut. Ne? Und dann ist es eben auch etwas, was unterschiedlich interpretiert wird also vielleicht macht man das am besten an einem empirischen Beispiel wieder fest. In Kolumbien ist ja besonders, also eine Sache, die aus meiner Sicht besonders interessant ist, dass das oberste Gericht während des zweiten Mandats von Uribe eine ganz spannende Gegenrolle spielt und anfängt zu sagen, ja, aber das, was ihr macht, ist aber illegal. Und nämlich diese Arrangements mit Paramilitärs und so weiter, das geht ja alles nicht. Und dann die Exekutive versucht, das Gericht unter Druck zu setzen. Und da finden sehr, sehr interessante Diskussionen statt über diese Auslegung. Was ist denn jetzt, wie sind denn jetzt bewaffnete Akteure zu verstehen? Sind die kriminell? Sind das politische Akteure? Mit wem habt ihr irgendwie Arrangements getroffen? Geht das überhaupt? Und so weiter. Also und das ist sehr, ich würde sagen, sehr komplex und natürlich ist das normativ, wie man sich dann dazu positioniert. Aber da wird klar, wie sehr das eine Diskussion ist, also und wie umkämpft diese Begriffe sind. In Kolumbien ist es 2002 so gewesen, dass die Paramilitärs, die sich zu der Zeit zusammengeschlossen hatten, zu einer landesweiten Gruppierung, die AUC, dass die eben stark zu machen versucht haben, dass sie auch ein politischer Akteur sind, weil es in den vorherigen versuchten Friedensprozessen zwischen Staat und FARC-Guerilla immer darum ging, dass die Amnestien bekommen konnten, die FARC-Kämpfer, weil sie als politischer Akteur, also als Gegenakteur zum Staat anerkannt waren. Und das wollten die Paramilitärs auch, aber in deren internen Kommunikation, in E-Mails, die später zu lesen waren, also die veröffentlicht wurden, sagen die dann selber Sachen wie, ja, also das ist schon klar, dass wir anders sind als die FARC, wir können eigentlich nicht behaupten, dass wir politische Akteure sind, aber wir machen das jetzt hier für diese rechtliche Diskussion. So, aber das ist die lange Antwort. Ja. Es gibt gerade keine Frage, aber ich glaube, ich muss ins Mikrofon sprechen, damit man das in der Übertragung auch hört. Vor mehreren Wochen haben wir einen Vortrag von Jochen Kleinschmidt gehabt. Den Titel haben Sie auch wahrgenommen. Es ging um Narkotrafiko und Drogengewalt. Und er hat letztlich ein flammendes Plädoyer für die Legalisierung geführt. Meine Frage an Sie wäre, würde das irgendetwas ändern? Also das wird ja häufig als so ein Golden Bullet gesehen. Ich wäre ein bisschen skeptischer als Jochen, weil ich fürchte, dass viele von diesen staatlichen Praktiken fortgeführt würden. Also ich würde behaupten, dass es tatsächlich ein Stück weit die Dominanz mancher Gruppen zurückfahren würde. So, ein Stück weit. Aber es ist ja so, wenn man sich anguckt, wie tatsächlich legale und illegale Ökonomie verschränkt sind, global, aber gerade in diesen beiden Kontexten, dann würde ich sagen, kann man eben nicht einfach dadurch, dass dann, also würde das legalisiert, könnte man Kokain beispielsweise regulieren, dann hätte man eine völlig andere Preisgestaltung. Die Preise sind ja vor allem deswegen so hoch, weil das ein großes Risiko ist. Jetzt sind die Preise gefallen, die Coca-Bauern in Kolumbien beispielsweise haben ein großes Problem, weil sie die Produktion nicht abgenommen bekommen und so weiter in der Realität. Aber also wäre es legal, könnte man es regulieren. Die Preise wären anders. Aber das heißt noch nicht, dass diese Gruppen keine Macht hätten und dass die staatlichen Praktiken komplett wegfallen würden. Ein Teil der Legitimierung dieser Praktiken wäre weg. Ne? Also dieser Drogenkrieg in der Form wäre so nicht mehr da, aber ich wäre sehr skeptisch, dass das genau so einen durchschlagenden Effekt hätte. Dazu bedarf es mehr Transformation aus meiner Sicht.
Keine Fragen mehr? Doch, jetzt kommen die Studierenden. Endlich. Ich würde gerne nochmal zu dem Thema des Rassismus zurückgehen, auch mit Bezug auf den vorherigen Vortrag, bei dem wir gehört hatten, dass in der Werbung, in der Propaganda von Anfang an für den Krieg gegen die Drogen diese indigenen Stereotypen benutzt wurden. Und da wäre jetzt meine Frage, sehen Sie da eine direkte Verbindung, dass man schon mit dem Ziel in diesen Krieg gegangen ist, die Kriminalität und damit verbunden die indigenen Gruppen zu bekämpfen, oder ob das eher ein Begleitprodukt war, das zu dem Zeitpunkt gut kam, aber nicht von Anfang an vorgesehen war? Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Also es ist jetzt kein... Gehen wir mal nach Mexiko zur Regierung Calderón. Das ist ein ökonomisches Liberalisierungsprojekt. Und der tritt die Präsidentschaft an in einem Moment, in dem Mexiko sich in einer politischen Krise befindet, und er hat ein sehr schwaches Mandat. Das sind die Vorwürfe, dass es Wahlfälschung gab und so weiter. Es ist die zweite Präsidentschaft, die nicht die frühere Staatspartei, von der früheren Staatspartei gestellt wird, sondern von der PAN, von der rechtsliberalen, kann man sagen, rechtsgerichteten Partido Acción Nacional. Und Calderón tritt sozusagen dieses Amt in einem sehr schwachen Moment an. Diese Sicherheitsstrategie bietet ihm ein sehr starkes Legitimationsmoment. Und der Versuch ist, sozusagen die Leute zusammenzubringen hinter diesem Sicherheitsprojekt. Ich würde nicht sagen, dass das von Anfang an ein Projekt war gegen die Indigenen. So funktioniert aus meiner Sicht Politik auch nicht. So klar ist es nicht immer. In Kolumbien kann man das sehr viel stärker dokumentieren. Da ist das diese Verträge, geheimen Verträge, die geschlossen wurden zwischen Paramilitärs und PolitikerInnen auf der regionalen Ebene, waren im Grunde Projekte auch der Aneignung von Land. Da waren aber sehr stark beteiligt Leute, die schon Grund und Boden hatten, also Grundbesitzer beispielsweise. Ich würde sagen, in Mexiko kann man das nicht so klar sagen, und solche Dinge ergeben sich auch teilweise im Prozess. Aber es gibt natürlich einen institutionellen Rassismus, und der führt unter anderem eben auch dazu, dass besonders dann zusammen mit dieser Liberalisierungsstrategie eben kommunales Land als unsicher dargestellt wird. Investoren finden das problematisch, dass das existiert und so weiter. Ne? Also so ergibt sich das auch durchaus im Prozess, und das ist vielmehr, würde ich sagen, da auch ein Weglassen des Schutzes, der vorher auch schon nicht existiert hat, ne? Aber das sind Leute, die diese Policías Comunitarias, also die ich vorhin genannt habe, diese Sicherheitsinitiativen von unten existieren auch nicht von ungefähr. Ne? Die Zapatisten existieren nicht von ungefähr. Also so gibt es eben schon vorherige Prozesse, das ist nicht was aus sozusagen im Reißbrett entworfen wurde als Projekt, aber es läuft zusammen, es konvergiert mit existierendem institutionellem Rassismus, würde ich sagen. In Kolumbien kann man sehr, sehr klar dokumentieren, wie eben zum Beispiel also diese Agrarbehörde anfängt, mit dem Beginn des Mandats von Uribe kollektive Titel abzuerkennen und gleichzeitig Militäroffensive in diese Regionen geht und so weiter. Also da kann man es stärker. Es ist auch nicht nur das, ne? Aber da ist die Tendenz noch viel deutlicher. Gut, mich würde nochmal Kolumbien interessieren im Hinblick auf die Drogenlegalisierung.
Die Regierung, also ich bin jetzt nicht so tief drin, aber die Regierung Petro will ja, glaube ich, da Schritte in diese Richtung unternehmen. Wie realistisch ist das überhaupt? Also angesichts der Akteure und Institutionen, die da überhaupt kein Interesse dafür haben? Ja, also genau. Würde ich Ihnen recht geben. Ja, ich halte es auch nicht für besonders realistisch unter den gegebenen Bedingungen. Wir haben eine sehr prohibitionistische Drogenpolitik auf globaler Ebene, die US-Regierung zum Beispiel. Wir haben aber auch ein Problem, dass sich die illegale Ökonomie auch verändert hat. Ne? Also es geht eben zum Beispiel nicht mehr nur um die Legalisierung von Kokain dann, sondern ganz starke Rolle spielen synthetische Drogen inzwischen und so weiter. Also vor allem in Mexiko, aber durchaus auch in Kolumbien. Deswegen, ja, ich halte es auch für sehr schwierig, da sowas durchzusetzen. Auch wenn es inzwischen viele ehemalige Präsidenten lateinamerikanischer Länder gibt, die das auch, also von konservativ bis liberal, das durchaus befürworten würden. Aber ja, schwierig durchsetzbar. Ja, du darfst. Das reizt mich noch mal ein bisschen zu provozieren, wenn Sie so schön mit Postcolonial Hierarchies Network und diese Strukturen im Staat aufzeigen, müsste man das ja eigentlich aufs internationale System ausweiten und das also auch im globalen Norden durchführen. Laufen solche Arbeiten, also sozusagen die Verbrechensstruktur, die eben auch im Norden mit noch feineren Nadelstreifen bedeckt, auch wirkt? Also ich mache das nicht, meine Expertise ist einfach eine andere, aber natürlich gibt es Leute, die auch sich mit illegaler Ökonomie im Norden beschäftigen. Es gibt zum Beispiel durchaus auch Rügen der OECD an Deutschland für, also das ist jetzt keine wissenschaftliche Arbeit, ne, aber weil es sehr viele Einschlupflöcher gibt, wie nennt man das auf Deutsch? Sehr viele Schlupflöcher gibt für illegales Kapital offenbar bei uns anzulegen. Also das ist irgendwie sehr durchlässig. Es gibt nicht viele Regelungen, die das verhindern würden, sodass man eigentlich häufig nicht weiß, woher kommt denn das Kapital, das irgendwo angelegt ist in Deutschland. So geht es in anderen Kontexten auch. Und aus meiner Sicht selbstverständlich, also einmal müsste man sich diese Finanzströme klarer anschauen, wer ist dann wie beteiligt, so dass also illegale Ökonomie. Und auf der anderen Seite gilt das, was Aníbal Quijano beispielsweise über den Staat in Lateinamerika sagt, zu einem gewissen Grad natürlich trotz historischer großer Unterschiede auch für unsere Kontexte, institutionellen Rassismus oder Kolonialität des Staates, findet man selbstverständlich auch hier. Und man sieht es in Deutschland beispielsweise an der Untätigkeit des Staates nach dem Anschlag von Hanau oder wenn man sich anguckt, was der NSU lange Zeit machen konnte und wie dann Polizeiermittlungen häufig rekurriert haben auf so Bilder von Illegalität oder von Kriminalität und sozusagen den Familien nahegelegt haben, die Opfer des NSU seien eigentlich in irgendeiner Form kriminell gewesen und so. Also diese Art der Abwertung und der Nichtbeachtung, die gibt es natürlich auch hier und das produziert Unsicherheit für bestimmte Sektoren mehr als für andere, würde ich sagen. Ja, ich hätte auch noch mal eine Frage, weil Sie hier sind. Und, was ist denn das eigentlich für ein Staat, von dem wir da reden? Was ist da schiefgelaufen in der Entwicklung? Ein Staat, der doch mehr oder weniger konsequent gegen Teile der Bevölkerung vorgeht, und zwar auch mit Gewalt vorgeht. Also wie konnte das geschehen?
Ja, wie ist es so weit gekommen? Ich bin Historiker, deswegen stelle ich diese Frage auch. Ne? Also, in meinem Buch habe ich ja, versuche ich das durchaus nachzuzeichnen, wie sind sozusagen die historischen gesellschaftlichen Dynamiken, welche gesellschaftlichen Kräfte sind besonders präsent in Kolumbien und in Mexiko in der Phase der Unabhängigkeit. Und ich versuche, die Tatsache, dass bestimmte gesellschaftliche Kräfte besonders dominant sind und in der Lage sind, ihre Interessen durchzusetzen als staatliche Politik und dabei auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Dieses Thema versuche ich zu verknüpfen mit den Anforderungen des Weltmarkts und den globalen Beziehungen, in denen die stehen. Sozusagen. Und da würde ich eben behaupten, sieht man zum Beispiel in Kolumbien, dass es ganz bestimmte Kräfte sind, die eben stark werden können und die sozusagen ihre Interessen präsent machen können gegenüber beispielsweise den Arbeitenden, das sind zum Beispiel Plantagenbesitzer, das kommt aber sehr stark darauf an, welche Produkte auf dem Weltmarkt nachgefragt werden. Ich sagen, das ist so eine Teilantwort vielleicht darauf. Das heißt, es liegt eben nicht nur innerhalb dieser Gesellschaft oder innerhalb dieses Staates, das, was da schiefläuft, sondern es ist was mit globalen Verflechtungen zu tun hat. Und wo man sich angucken muss, welche Bedingungen waren denn da, dass sich bestimmte Formen von Staatlichkeit hier in Europa entwickeln konnten und bestimmte Formen von Staatlichkeit beispielsweise in Kolumbien anders entwickelt haben. Dankeschön. So, das war jetzt definitiv die letzte Frage. Vielen Dank nochmal. Ja, vielen Dank an Sie. Bevor wir aber schließen, möchte ich gerne Herrn Winkelmann nochmal das Wort geben. Er wird gleich einen Werbespot zum nächsten Vortrag dann noch machen. Das mache ich. Und ich hoffe, dass ich mir richtig gemerkt habe, dass nächste Woche Wolfgang Palawa zu Gast sein wird, aus Österreich, aus Innsbruck. Und dann geht es um die Option für Gewaltfreiheit. Dann noch einen Werbeblock anschließen. Also es wäre diese Option für Gewaltfreiheit auch eben in der schwierigen Situation, in der wir derzeit sind. An dem Dienstag nächster Woche würden wir dann um 19:30 Uhr wird auch noch eine Lesung sein von einem Dichterpriester oder wie man das nennen möchte, der in Jerusalem, in Ostjerusalem lebt und versucht, sprachlich in modernen Psalmen die Situation in Israel und Palästina und Gaza zu verarbeiten. Und danach haben wir noch eine kleine Diskussion über den Gebrauch von Sprache in solchen Situationen. Also dazu auch herzliche Einladung, das wird dann im Goldenen Saal der KHG sein und auch etwas mit Musik. Gehört nicht direkt zu der Vorlesungsreihe. Gehört auch nicht zur Vorlesungsreihe, aber es hat ein bisschen was mit dem, was wir jetzt gerade am Schluss noch andiskutiert haben, zu tun, nämlich mit der Frage des Sozialstaates und der unterschiedlichen Entwicklungen in Europa und in Lateinamerika in den 1970er Jahren. Morgen Abend haben wir einen chilenischen Spezialisten zu dem Gebiet bei uns zu Gast. Im Zilas wird er sprechen um 20 Uhr, also noch später als heute wird das beginnen, und zwar in spanischer Sprache. Ja, das muss ich hinzufügen. Also da sind Sie auch herzlich willkommen, wenn Sie das möchten. Ne? So, und jetzt vielleicht der Applaus, der vorhin gar nicht ausbrechen konnte. Danke. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung und die spannenden Fragen.